هنا الناس انت فوق ما تتخيل طيبين جدا، ما بيعرفوش يفرقوا بين النوبي يعني المصري، يعني اللي بيتكلم عربي مثلا جاي من القاهره، المسيحي، اليهودي، يعني احنا بنعامل كل البشر كلهم سواسية. يعني الناس هنا بيجوا عشان النوبة عشان يشوفوا يعني الناس دول ازاي، بيستقبلوا الناس ازاي، بيتكلموا مع الناس ازاي، بيرحبوا بيهم ازاي. وبعد كده في حاجة الناس هنا لما هم بيجوا أول حاجة يعني اللي بيلتف يعني بيلفت نظرهم العادات والتقاليد النوبية، المباني المبنية، الأباوة ده ازاي، طب عايشين دول ازاي، طب بيعملوا ايه. الناس بيجوا هنا أول ما يعني يشوفوا كده الله الناس دول قاعدين على النيل كده بكل بساطة ما بيتخانقوش مع بعض، ما بيضايقوش أي حد، ما فيش سرقة، ما فيش تحرش. كل اللي يجي هنا يعني لو مثلا الراجل اللي جاي بيهم ساعتين يعني بيترجوا في المرشد هنزود لنا ساعتين كمان، مش عاوزين نطلع من هنا رغم ان اسوان كبيره خالص وفي جنبنا المحافظه الجميله الاقصر، بس بيحبوا اسوان اكتر ليه؟ عشان النوبه. يونس في بلاد الشوق يا ولد الهلالي ونس دموع العين وانا سايب اهالي يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي يا عزيزة يا بنت السلطان لو يتغير الزمان وقابلتيني في اي مكان كنت عاشق من غير ما تقولي هم دول ناس طيبين، ناس يعني بالاخص الناس الكبيره فيهم، بالاخص الناس الكبيره فيهم ناس تحسها بركه ما لهاش في اي نوع من الكذب، أمناء. يعني هنا المحلات في الغرب، هنا غرب السيف نشد لها كنا ستاره، ما كناش عاملين بيبان زي كده، نشد ستاره ونمشي بالليل نيجي نلاقي حاجتنا زي ما هي. ما زالت الناس هناك ما اندمجتش او ما اتخدتش في زحمه الدنيا اللي بتحصل في العالم كله، مش في مصر بس. لسه ما راحوش في الحته دي، هم لسه ما زالوا عايشين بنفس الطباع وبنفس العادات وبنفس التقاليد والافراح وكمان حتى الاحزان، يعني في حاله الوفاه والحاجات دي، يعني في طقوس وفي عادات وحاجات بتحصل ما زالت موجوده لغايه دلوقتي، ما تاثروش بعوامل الزمن وبتغير الوقت وبتغير وبسرعه الريتم بتاع الحياه لا، ما زالوا لسه بنفس الريتم الهادي اللي ما عندهمش مشكله في حاجات كتير، يعني حاجات كتير قوي. لو على الحزن بنعرف نحزن بس ما فيش للحزن مكان، ابن حيفضل جوه في قلبي صورة بتضحك بالألوان، لسه بيتنفس حرية حي في عيني لا غاب ولا راح، لسه ملامحه في وش اخواته صبر وحلم وشوق وكفاح، عايش في ورد الأرض اللي بيطرح في ضحكة عين طفل بيفرح في قلب الناس. المنطقة اللي أنا اتولدت فيها هي تعتبر البوابة عشان تخش منطقة موسيقية مختلفة تانية عن موسيقتنا العربية. ما كانش فيها مجرد فن نوبي وبس، كان فيها فن نوبي، فن العباب ده اللي هي القبائل الرحل من أفريقيا اللي هتخش في تجارة الجمال. لا منير ده عندنا شيء كبير، قيمة لا تقدر بأي شيء هنا في الدنيا،
والراجل طيب. هقول لك احنا بنحب منير ليه اكتر؟ لان هو راجل متواضع جدا. لما يجي هنا عندنا، وعلى فكره ما بيعرفش يجي في الزحمه، عشان الناس الزوار اللي بيجوا هنا من القاهره ولا من اي حته بيتلموا عليه وما بيعرفش يمشي كتير في الشارع. يجي في شهر 3 يكون الدنيا فيه خالص، يجي في شهر 9 لسه الناس ما جوش، بيجي بقى بيعمل ايه بقى؟ وعلى فكره بيته من الناحيه الشرقيه، يعني من جنبينا هنا خطيتين، بس هو بيحب يجي يقعد هنا معانا، يلبس جلابيته، يحط القفطان على كتفه، ويلبس الشبشب العادي ويتمشى. الأيقونة بتاعت النوبة اللي اختصر لنا زمن كبير ووقت كبير قوي في انه يوصل الثقافة دي لأوروبا والأمريكا والعالم كله بالغنى. عندنا كده حتى يعني انا في القريه عندنا يعني مثلا ايه اللي هو ممكن اطلع من بيتي مثلا اروح مثلا انا وراجع مثلا اتغدى عند فلان، اتعشى عند فلان، اخش اقعد هنا. كل البيوت واحده عندنا في النوبه كده، كل البيوت واحده. يعني ممكن اطلع مثلا اروح اريح عند ده، اطلع عند ده، البيوت كلها مفتوحه على بعض. تعال ننضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، تعال ننضم أسامينا الفل جنب الياسمينة، عصرت قلبي الجواني على التراب الأسواني، رجع يا نوبة عنواني كوم بريقة وأمينة. تروح المتحف المصري او متحف النوبل الجميل او تشوف مناظر لفرقه عسكريه من الجنود الاشداء الصم السود شادين الاقواس بيطلقوا السهام، هم دول النوبيين. Fell in love with this place because it's such a special place in Earth for us, because we love the sea and we love the Blue Hole. It's the best spot in the world to do free diving, the deepest place. احنا هنا في دهب في البلو هول، one of the world number one destinations للتوريزم نتيجة السنوركلينج والفري دايفنج والتكنيكال دايفنج والريكريشنال دايفنج. فيها دايفرسي كبير قوي من الشعاب المرجانيه، وبالتالي بتجذب انواع مختلفه من السمك. فيها اكبر ريف وول في دهب موجود من الشعاب المرجانيه. من احسن حاجات في دهب او في المارين ان ال10 متر الاولانيين من الغطس ممكن تشوف فيهم كميه الوان، كميه انواع مختلفه من السبيشيز، الكورال سبيشيز او الفيش سبيشيز باعداد مهوله. احنا اخر ريسيرش اتحصل بالنسبه لدهب ان احنا عندنا اوفر ذان 273 نوع كورال في الحته دي بس.
اكتر من 21 ل 22 دايف سايد او منطقه غطس. كل منطقه غطس منهم بتديني اكتر من غطسه او اكتر من غطستين. فانت عندك ممكن تعمل في منطقه واحده زي ديت بتعمل اكتر من 35 غطسه مختلفه تماما عن غيرها. اغلبيه اللي بيجي لك اجانب لان هم بيبقوا عايزين يرجعوا للطبيعه اكتر من ان هي تبقى بقى حاجه متقدمه او فيها حضاره اكتر، فبيفضلوا دهب لان هي ذوقها بيجذبهم اكتر. المصريين يمكن قليلين شويه لان مفيش تسويق سياحي لدهب بالمفهوم في الاعلام. What makes Dahab different is the community actually. The people are very, very friendly, they're very open, they're actually very, how do you say, you cannot compare it to Europe for example. You will be invited all the time, even if you have no money you can actually survive here, and this is amazing, you will never find this anywhere. If you don't have a place to sleep you can basically go to the beach and find your own place. It's just a really good atmosphere, like people are really relaxed, it's like you have a lot of time here somehow, and I guess there's not all this pressure from big cities and other countries the way the whole thing works. It's just, it gives you time to just be yourself in a way. بس لو اتعمل تسويق مناسب لدهب اكيد في ناس هتجيها كتير زي شرم الشيخ. الحياه هتبقى مختلفه بالنسبه لهم عن دهب عن شرم الشيخ، اختلاف كبير مع ان الفرق ما بينهم حوالي 80 كيلو، بس في الحياه اختلاف 180 درجه. You will come here and you will feel right away what happens to most people that I know from Europe that come here. They will feel a lot of emotions they have not felt before. It's like a place where you open up your mind, your spirit, and the location itself. It's very special. This place, it's a very magical place. Like, I have to say, very beautiful. There are things very rare you can see here, like the sea life and the mountain life. It's actually both of them very beautiful. If you go to the sea, you will see rare corals. It's not exist in many places around the world. I love to see this place always clean, and I hope everybody have the same feeling who is coming here to a place like this. He needs to feel it from inside and to feel this beauty and to keep it clean as it is, or even to help to keep it clean. I am trying to collect the rubbish as much as I can. Sure, it's a lot of work, it's a job for life, but I will do it happily till the end of my life. People come to enjoy the beauty of the nature, to relax, to forget about their problems. Whatever you have in your mind, you can release your mind
Every 45 seconds, a patient dies. It happens so fast because it's the world's fastest viral disease. But you can help fight it here in Egypt. We have the cure for hepatitis C. As 100 million people are forced to wait, here in Egypt, we are spreading our arms to hold in all hepatitis C patients, because Egypt is the leader of the global program to end hepatitis C, as Egypt cured 900,000 out of 1 million people worldwide. حملة تور اند كيور مبنية على انك بتستقدم اجانب من بره، بتجيبهم في مصر بيتعالجوا وبيقعدوا في اماكن سياحية او اثرية، وبتبتدي انت معاهم من رحلة العلاج بالتحليل بكل حاجة لغاية لما بيرجع بلده سليم. Hi, I'm Tim Coleman, and I am currently back in Egypt, in Dahab, where I'm recovering after the treatment that I received from Farco, who amazingly gave me all the drugs I needed to treat the hepatitis C. So they gave me sofosbuvir and declatosvir for 6 months. I did that treatment mostly in London, and the side effects are pretty minimal. It was fatigue and what have you, but really very tiny compared to the previous generation of drugs, which were truly horrible. So that was a joy to go through. And 3 months after that treatment ended on August the 1st, I got my result back, my blood test, and the virus was completely, I am officially cured. في ناس كتير قوي مستنية، في 14 مليون واحد مصاب بفيروس سي في مصر. أنا يمكن أكتر واحد عارف يعني إيه واحد يستنى إن هو يتعالج أو يستنى مرضه إن هو يروح، لأن ببساطة أنا كنت مريض سرطان متعافي الحمد لله. فالنهارده أنا بعمل حاجة أنا بحبها، بلعب رياضة في إجنايت وبساعد كل واحد بيعاني من المرض ده، لأن كل واحد عندنا بيتمرن في قدامه واحد تاني بيتعالج من الفيروس. تور اند كيور دلوقتي هي حركه موفمنت كبيره. الموفمنت دي بتهدف الى ان العالم يبقى خالي من فيروس سي، وبنقود الحركه دي من مصر، وبنستغل الفرصه وبنبني عليها ان مصر بقت من اهم فرص العالم، وبقت الدوله رقم 1 في العالم في علاج الفيروس سي. يعني فبحب النهارده ابقى فخور وانا بقولها ان احنا الدوله رقم 1 في العالم في علاج الفيروس سي. لازم نبني عليها ولازم نسوقها ولازم نتحرك كلنا مع بعض كمصريين وكعرب ونقول ان احنا بقينا رقم 1 في العالم في هذا المجال. بنسوق للسياحه العلاجيه في مصر، فبنقول ان احنا عندنا في مصر اهم منتج في 170 مليون مريض في العالم بيعانوا من فيروس سي. تكلفته في العلاج بره مصر في اوروبا تتكلف يمكن 100,000 يورو. ال 100,000 يورو دي هي تعتبر يعني قتل سلبي، ان في ناس كتير ما عندهمش 100,000 يورو عشان يتعالج، فاحنا بنقول له يا اما تدفع 100,000 يورو يا هتموت، فبالتالي بتسمى قتل سلبي في الحاله ديت. فبنقول لهم لا، في حلول تانية، في حلول ان احنا عندنا تعالى مصر، استمتع بمصر بالطياره بالاوتيل بالفول اكوموديشن ليك كامله، باحسن مستشفيات في مصر، باحسن دكاتره كبد موجودين في مصر، باحسن دواء بشهاده المنظمات الصحيه العالميه كلها هو اللي موجود في مصر النهارده ب5% لا تزيد عن 5% من تكلفه علاجك بره. فتحب تيجي وتتفسح وتغير حياتك ولا هتفضل قاعد في مكانك؟ الصحه والرياضه مترابطين جدا جدا. فاحنا حبينا مش شرط يكونوا نجوم كوره، احنا حبينا يبقوا نجوم مؤثرين في العالم وليهم اسمهم وليهم كلام يقنعوا بالناس. فكانت دي البدايه، لكن مش شرط، احنا ممكن هندخل في مجالات تانية ان شاء الله لنجوم عالميين يساعدونا ويساعدوا مصر ان شاء الله. مصر أصبحت أكبر نسبة في العالم لدولة عندها مرض الالتهاب الكبدي الوبائي المعروف باسم الفيروس سي. كان في أدوية أخرى زمان، ولكن كانت نسبة الفاعلية بتاعتها مش زي الدواء الجديد اللي تم اكتشافه
من أقل من سنة ونص. فإحنا دورنا كخلفاء لله مستخلفين في صناعة الدواء إن إحنا نجد الحلول لشعبنا ولأمتنا وللعالم أجمع بشكل يكون العلاج آمن وفعال وسعره مناسب وفي متناول اليد. النهارده ما بقاش في حد مستني ولا حد محتاج يستنى. العلاج في مصر بقى سهل جدا، وده يعني ان مصر بقى عندها الرياده الفعليه في علاج فيروس سي. يعني ببساطه في مصر ما بقاش في داعي للانتظار ولا للتكلفه الفلكيه للعلاج. برحله واحده لمصر هتتغير حياتك. وعلشان كده احنا في مصر عملنا برنامج تور اند كيور، والهدف منه القضاء على فيروس سي في العالم كله. And I just really want to thank everybody at FARCO and Dr. Shaheen especially for their incredible generosity in giving me those drugs, because if they hadn't, I'd be sitting here now still with hepatitis C, because back in England, the National Health Service, our government health provider, are still refusing to give me the drugs. So it would be, another few years, if I'm lucky, to get those drugs. So, and that would be another few years of being very, very ill indeed. That's something that's really hard to express in words because it's such a huge thing. My life was utterly devastated by hepatitis C. I have lost so much because of this disease. I've lost my ability to work and my career, everything like that. I mean, lost, I say, but postponed. I mean, it was postponed for a decade. And now I'm cured. And so bit by bit I will recover my vitality and my strength. So that's a huge weight to be lifted from my shoulders. I was waking up thinking every day that I was dying slowly, and that feeling has gone. Okay, so I'm not 100% better, my vitality is not 100% back, but it will come back for sure. It will come back slowly, and my life will come back. And that's just an amazing feeling. That's an amazing feeling to have. احنا النهارده بنشوف متغيرات كتيرة، فهل ممكن تحيي إنسان وتديله أمل؟ لأن رجع لهم الأمل في الحياة، رجعت له صحته، رجعت له قوته. Welcome to Dive Covery, the ultimate scuba diving guide into the mystics of the Red Sea. We will be experiencing what the Red Sea has to offer, from hidden treasures, shipwrecks, and big fish. So put on your masks and fins and get ready, and remember, just keep breathing. The Red Sea is truly a world-class scuba diving destination. Beautiful coral, millions of fish, dramatic visibility, coral gardens and wrecks. While diving, the fact that there is no gravity makes the diver feel an enormous sense of flying. One of the great things about the Red Sea, it really does have it all, especially for wreck lovers. For the record, it's not just us Brits who are obsessed with all things metal rusting at the bottom of the ocean.
So whether it's the glamorous big-name dive sites like the Thistlegorm, any old iron from the early centuries, or just plain pretty, then this really is the place for wreck junkies to get their fix. We move on to one of the most interesting shipwrecks of the Red Sea, the mighty SS Thistlegorm. It's a military freighter from the Second World War. It sunk in the Gulf of Suez around 4 hours from Sharm el-Sheikh by boat. The ship is 120 meters in length and sits in 30 meters of water. It sunk in 1942 by a squadron of 2 German planes that bombed the ship. Discovered by the master of the aqualung, the world's famous writer, inventor and discoverer Jacques Cousteau, found the ship a few years right after he invented diving in the 1950s. It has lots of military artifacts, tanks, plane parts, guns, motorbikes and armed vehicles. One of the most beautiful places for scuba diving on the planet. I'm based in Sharm el-Sheikh now, and I have been for the last 10 or so years. But I was lucky enough before this to work on liveaboard safari boats, and I got to see these sites in the middle of the Red Sea and further south that can't be accessed or can't be dived from daily diving boats too far offshore. So have to be on a safari boat or a boat that's out for say at least a week at a time. You'd be living on the boat, sleeping on the boat, and in this case you get to see the more off the beaten track sites, stuff that you don't see on a daily basis if you're staying in a hotel, for example, in Sinai or mainland Egypt. Advanced divers are adrenaline junkies. We are all looking for some serious action. As we start diving deeper at about 28 meters, lucky enough we get to encounter sharks, one of the Red Sea's most mysterious phenomena, known as man-eaters, or are they the most misunderstood creatures in the world? This is tonic immobility. These sharks have a pressure point at the tips of their nose, where when touched, they go on a trance of hypnosis. This southern part of the Red Sea is very rich with a healthy marine life and colorful coral formation. It
It is known for a dramatic visibility that can go up as far as the eyes can reach. The Red Sea is truly a gift from God. I personally call it the world's largest aquarium. Friends, don't get carried away with this beauty of the underwater world. Unfortunately, our dive cover is about to end. Just for now. It's time to ascend back up to the surface and get back on the boat. So it's about time for us to take off our fins and mask and get ready for another dive covery soon. Thank you all, you've been good divers, and we will see you soon. أنا بلعب باليه من وأنا عندي 8 سنين، أنا دلوقتي 20 سنة. برقص في نادي الشمس، ابتديت هناك ولسه لغاية دلوقتي هناك. عملنا كذا عرض، يعني كل سنة بنعمل عرض. آخر عرض كان في مسرح سيد درويش السنة اللي فاتت. دايما بنروح هناك بنعمل، بيبقى العرض مش حاجة واحدة أو مش باليه كلاسيك بس، دايما بندخل حاجات مختلفة زي المودرن وكده. الباليه مش هو الحاجة المملة اللي الناس بتروحها لقرايبها تتفرج عليهم مجاملة وبس، ولا هو كله حوالين سوان ليك ونات كراكر اللي كل الناس عارفاهم. بالعكس، الباليه ده سورس اوف هابينس، يعني لينا كناس بترقص او لاي حد بيتفرج، فهو متعة وهو فن برضو، حاجة كبيرة جدا، مش بس حاجة هادية وخلاص. زي ما بحب الباليه أنا كمان بحب التاريخ. كنت بحب أروح الأماكن السياحية وأتفرج على الحاجات هناك، فحبيت أرقص هناك وأوعي الناس بيها إن أنا الباليه مش هو الحاجات اللي انتوا فاكرينها بس، أو هو الحاجة المملة اللي بتطلع في التلفزيون. الباليه أكبر من كده وأحلى من كده بكتير جدا، ومنها كمان إن هو يكون تول لترويج السياحة.
The Blue Hole is a diving location on East Sinai, a few kilometers north of Dahab, Egypt, a small town situated on the southeast coast of Sinai, 80 kilometers northeast of Sharm el-Sheikh. The Blue Hole is considered to be one of Sinai's most treasured diving destinations. The Blue Hole is a submarine sinkhole, around 94 meters, 300 feet deep. There is a shallow opening around 6 meters deep, known as the saddle, opening out to the sea, and a 26-meter long tunnel, known as the arch, whose top is at a depth of 56 meters, 184 feet. The hole and the surrounding area have an abundance of coral reef and fish. So why the Blue Hole Dahab is the most dangerous dive site on Earth? Why it became accustomed to climb more and more lives? Is there something killing healthy, fit young men divers there?
Is it cursed? In this short time, we will take you deep inside to the most creepy blue hole in the world to find out together the mystery causes of fatal divers. The blue hole is dived almost every day by recreational divers. Local dive centers take divers who are qualified to dive to 30 meters deep to see the beauty of the hole. People that have died at the blue hole are generally dive masters and instructors, the people who go around saying, I'm going to be okay. The entry is further along from the blue hole at an entry called the Bells. At 26 meters at the bottom of the Bells is a mini arch that should not be confused with the arch in the blue hole itself. The dive is then a wall dive that finishes crossing the blue hole saddle at a depth of 7 meters. Recreational divers do not get to see the blue hole arch when doing the Bells to blue hole dive. Steve one day hopped up to me in the cafe, as he usually did, and said, I'm going to go and dive the blue hole tonight. I didn't think much of it. I thought, oh, well, that's great, go and dive the blue hole, you know. It was full moon, and he was telling me how it was going to be fabulous because full moon and, you know, it makes everything look so beautiful. And I was really quite naive at this stage. I didn't really know what was dangerous and what wasn't, and certainly if something was dangerous I'd just think, wow, that's exciting. But I probably didn't comprehend how dangerous the blue hole was, especially for his ability. However, the blue hole is notorious for the number of diving fatalities which have occurred in the past, earning it the sobriquet world's most dangerous dive site, and the nickname Diver's Cemetery. And when you're at 60 meters down there, with tanks in your back breathing, you know, air, and you've got to have your wits about you because it's your life. And I'm not surprised there are plaques on that wall. Is signposted by a sign that says Blue Hole, Easy Entry. Accidents happened as divers tried to find the tunnel through the reef known as the Arch. This is beyond most recreational diving limits, and the effect of nitrogen narcosis is significant at this depth. I'm going to sell tickets to the Arch. The Arch is a doorway into the future, and if you make it through, you will be enlightened. Diving through the arch requires suitable training and equipment, usually including a mixed gas qualification from an equipment such as redundant gas supply. The Egyptian authorities claim that 40 divers have died at this site since records began. However, there are also many drowned in this blue hole, which is considered as a beautiful tragedy, and although it is still frequented by many tourists to see the beauty and the discovery that the world mysterious and frightening. Unbelievable experience. Like while free diving, you get deeper in yourself, you find yourself as a person and personality. And we pray to God to protect all divers in this beautiful place and bless our land.
أغرو وأدرم. الملح بيفرغ جسمنا من الطاقة الكهرومغناطيسية. نشتي دي لانك شال نسيوان. قد تستغرب الأذن لسماع هذه الكلمات الغير مفهومة لأنها تقال باللغة الأمازيغية، فالأمازيغ شعوب ترجع أصولهم لسام بن نوح يقنط شمال أفريقيا، وبعد دخول الإسلام إلى شمال أفريقيا بدأ الحجاج بالمرور من واحة سيوة ليصلوا إلى مكة لقضاء الحج. وعندما حل الجفاف في شمال أفريقيا أول ما تأثر به الذين يعملون في الزراعة والرعي، وخاصة الشوية أي الأمازيغ، فنصحهم الحجاج للذهاب إلى واحة سيوة لما بها من مياه وعشب. على الرغم من وجود سيوة من العصر الروماني، ولكن تمكن الأمازيغ بالسيطرة على المجتمع السيوي ليصبح مجتمعا أمازيغي سيوي، فأصبحت سيوة هي الأمازيغ والأمازيغ هم سيوة. على الرغم من بساطة الشعب الأمازيغي السيوي والبلد وإمكانياتهم، إلا أنهم أرادوا الارتقاء بها إلى الأفضل بالعلم.
وكل ما في سيوة من عادات وتقاليد يتبع تراثا أمازيغي بحت. متحف البيت السيوي هو نموذج للبيوت السيوية اللي كان أهالي سيوة بيلجأوا لبنائها بهذا النمط من العمارة باستخدام مادة الكرشيف. والكرشيف هو عبارة عن أحجار متكلسة من الملح والطين متواجدة بالبحيرات الملحية مع استخدام جذوع النخيل في عمل الأسقف. وهذا الشكل من العمارة هو الأنسب لطبيعة المناخ في سيوة، باعتبار أن سيوة مناخها قاري شديد البرودة شتاء خاصة ديسمبر ويناير، وشديد الحرارة صيفا خاصة يوليو وأغسطس. حتى الستينات والسبعينيات من القرن الماضي كانت العروس ليلة الفرح ترتدي الطرح والفستان والبنطلون ويسمى بالسيوي تدي الحرير. أما حاليا فهي ترتدي كمثل أي عروس في هذه الأيام الفستان الأبيض والطرحة البيضاء. في ثقافة المجتمع السيوي باعتبار أن احنا ثقافة بتنتمي إلى الأمازيغ وسكان شمال أفريقيا، فلنا عادات وتقاليد مغايرة ومختلفة عن باقي محافظات الجمهورية. اليوم الصباحية اللي بيزور العروسة مجموعة من بنات الجيران وبنات القرايب هم اللي بيروحوا يزوروا العروسة ويتم تبادل الهدايا. في اليوم الثالث من الفرح وهي لابسة بالشكل ده بتزورها العمة والخالة ومجموعة صغيرة من القرايب. هنا الشغل أو التطريز المكتوب على الفستان أو على الطرحة بيعبر عن وصايا الأم لبنتها وهي جاية بتتجوز. في اليوم السابع الأم معاها من 50 أو 100 سيدة حسب حضورها الاجتماع هيروحوا للعروسة عشان يشوفوها ويحتفلوا معها بالعرس. التطريز السيوي هنا بيعبر عن حروف اللغة الأمازيغية وهي يعني بالأشكال اللي حضراتكم شايفينها. هنا هنلاقي المجتمع السيوي خاصة السيدات والفتيات وهم بيعملوا شغل التطريز بيستخدموا من 3 ل 4 ألوان. هذه الألوان هي اللي بتعبر عن المراحل اللي بيمر بيها البلح وهو بيستوي. هنا بنتكلم عن حاجة برضو تراثية بتشتهر بها واحة سيوة وهي شغل الفضة. والفضة كانت بتصنع من خلال واحد من أهالي سيوة قديما وكان بيستوحي الأفكار بتاعته من خلال القوافل اللي كانت بتمر بمحطة رئيسية اسمها محطة سيوة. وكان كل بنات سيوة بتجهز بالفضة. ما كانش المجتمع بيعرف في الوقت ده شغل الذهب. هنا مجموعة من الخواتم بيتحطوا على في الصوابع. هنا حلية بتتحط كده على الرقبة. هنا الجزء ده ناس كتيرة بيبقى عندها تصور في الأول إن هو حلق، هو لا، بيتحط على الراس من فوق وعلى الجبهة وبيكون نازل لقدام. القطعتين دول غاليين جدا اسمهم بالسيوي أغرو وأدرم، بيتحطوا زي الكوليه كده على الرقبة. في الآونة الأخيرة ابتدى الناس يلجأوا لفكرة شراء الذهب وفي حماسة من الجيل الجديد سواء من فتيات سيوة أو الشباب إن هم يعيدوا صناعة الفضة مرة تانية للعهد اللي كانت عليه قديما. سيوة 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 يا سيوة سيوة. كسيوة احنا عندنا عادات وتقاليد مختلفة عن أي مكان تاني. المرأة السيوية عند بعد الزواج ما بتطلعش برا أو ما بتطلعش العمل بتاعها. خلاص بتبقى واحدة متزوجة لو عندها شغل بتعمله في البيت سواء خياطة سواء تطريز سواء أي مشغولات يدوية احتراما للعادات والتقاليد. المرأة لما بتطلع برا عشان عندها مشوار عندها تروح مكان لازم ترتدي الملاية السيوية. المشروعات الصغيرة ان احنا بنديها مشروع على قد ان هي تاخد ازاي عشان تعرف تبدأ المشروع بتاعها. مثلا ايه المشروع اللي هي تعرف تعمله. دي ورشة تطريز، احنا بنطرز موتيفات سيوية قديمة وبنطرز بالالوان ال5. هي الوان ثابتة بنعمل بها تطريز
الأخضر والأحمر والأصفر والأورنج والأسود. هي 5 ألوان بقول عليها مراحل نضج البلح. هي ألوان أساسية ما بتتغيرش. يفضل بعد ما تشبك معانا بنفردها، بعد كده نقصها نرسم الأشكال اللي احنا عايزينها. نرسم مثلا الشكل بالقلم الرصاص نرسم بالمسطرة والقلم الرصاص. بعد كده هنثبتها في الشمس. لما تثبت معانا بعد هتتجمد نبدأ نشتغل. أول قطعة ما خلصها من النقش أوديها مية النار تبعد الشواء بتاعتها. بعد كده أخدها وأصبرها. بعد كده أرجعها لحمها. بعد كده أوديها مكنة التلميع عشان ألعب. احنا عندنا كتير مصانع بلح، عندنا كتير مشروعات ناجحة في سيوة، يبقى وراها أكيد امرأة عظيمة. من أهم الصناعات في واحة سيوة التي نشأت بسبب طبيعتها وظروفها المناخية هي الآبار، التمور، الملح الصخري. مصابيح الصخري دي بتصنع من الملح الصخري، بنجيبوه من البحيرة، بيستخرج يدوي، وبعد ما يجي من البحيرة بنشروه عشان ياخد صلابته في الشمس كأسبوعين إلى 3 أسابيع، وبعد كده يخش للورشة يتقطع ويتنظف مقاسات مختلفة على حسب الشغل المطلوب، وبعد كده يخش مراحل تصنيع، تفريغ، وبعد كده تشكيل، بس تشكيل يدوي، وبعد كده كل الشغل اليدوي بقى الصنفرة والفينش النهائي كله يدوي. مراحل إنتاج البلح، أول حاجة بنستلم الخام من المزارع وبنعمل عملية فرز في عند الاستلام. بعد كده بناخد البلح ده بنحطه في الثلاجات في التبريد. بعد كده تيجي البنت بتستلم المنتج علشان التعبئة وبتفرز البلح، وبعد كده في آخر مرحلة بيتم تغليف المنتج النهائي. تواجه هذه البلدة وهذا الشعب الكثير من المشكلات بسبب عدم الوعي الكافي والانتباه لهم من قبل الدولة. احنا في المركز العلاج الطبيعي عندنا عجز في الأجهزة، لأن المركز ده يشمل جميع أهالي سيوة. زي ما احنا بنشوف تسويق النهارده في الاقصر واسوان، وشفت في تسويق في شرم الشيخ، وشفت تسويق في الغردقه، ان احنا فعلا محتاجين نعمل تسويق لسيوه بطريقه مختلفه، وان احنا نقدر نستقطب سياحه عالميه بكل اماكن العالم، وده عن طريق وزاره السياحه، مش بالمجهودات الشخصيه بس لشركات السياحه اللي هي بتعمله. نطلب من رب الكون، نطلب من رب الكون سيوة سيوة. Egypt, a home for over 80 million people and almost 3.4 million passenger cars. Over time, our number and therefore consumption increased immensely. Eventually, our needs for food, water, and electricity increased. But when the vast quest for luxury, we failed to see the changes we cast on this surrounding ecosystem, chopping down a tree into 700 paper bags that are consumable by a single supermarket in a single hour. Or on a larger scale, around 90,000 trees chopped into 60 million paper bags per year. In the same vast spread of technology,
too vast that it takes 27 gigawatt of electricity consumption per hour. We fail to see this evolution through, which leaves us dependent on fossil fuel for 90% of our energy, while in a single hour, the sun gives free energy enough for the whole world for 1 full year. By doing a little math, subtracting the total production of 660,000 from the total consumption of 710,000 barrels, we reach a deficit of 50,000 barrels imported each year, costing 13 million pounds. Exactly what it takes to build 30 new schools and 5 new hospitals every year. You may ask yourself, what difference can I make? I'm only one person. And the answer is this. When you flush the toilet, you waste 20 gallons of fresh water. Leaving the computers turned on during the nighttime costs you about 20 pounds monthly. Leaving the AC on 20 degrees rather than 23 degrees will cost you almost triple. You use 4 regular light bulbs every year. These bulbs produces 90% heat and 10% light and uses more electricity. On the other hand, you can use only 1 fluorescent light bulb for every 5 years. On average, you consume only 60% of the food you buy, and you throw the rest away. You consume 2 liters of gasoline every 5 minutes of warming up the car. Every citizen in Egypt produces about 3 kilograms of trash daily. That's more than 1 ton of garbage annually. Your share of the electricity consumption is less than a kilowatt per hour. You use 1 whole barrel of gasoline each week. Do you think this is no big deal? Do you think that your consumption is small? Okay, let's take this to a larger scale. Egyptians squander 1 billion gallons of fresh water every day. Leaving the computers turned on will cost the Egyptian government 300 million pounds. Other abusive behaviors of electricity like AC and traditional light bulbs cost over 4 million pounds monthly. And 40% of the food we throw away can feed Somali children for 3 years, and the 3 kilograms of garbage will lead Egypt to produce 100 million tons of garbage every year. So do we have any idea what we are doing to our planet? Looking for alternatives is the key. ايه هي الطاقة المتجددة؟ اللي هي لا تنفذ، اللي هي تتجدد باستمرار، زي ايه؟ زي ضوء الشمس. And because our ancestors knew the value of the sun, they worshipped Ra, the god of sun. They thought it was the source of life, and we failed to see the sun from this point. But here at Quraymat site, these people made it. They made a dream become reality, transforming the energy of sunlight into electricity. Here, everyone knows the value of sun. And although this solar energy station is still relatively small, but it is a good start. This station only produces 140 megawatts. The total cost of Quraymat power plant is about $340 million. And that's the problem in solar energy, that it is not efficient enough and needs lots of money to produce less power. This power plant, which is working on oil, produces 750 megawatts, and it costs the same amount of money needed to build the Quraymat solar energy power plant. The good news is, once the solar energy power plant is built, it does not need any extra funding except for maintenance and regular cleaning, because these mirrors need to be cleaned every day to absorb the most out of the sunlight energy.
If Egypt built solar power plants in an area equivalent to Mosul Lake, which powers 2.1 gigawatts Aswan hydro plant, it could generate the equivalent power as the total oil exports from all the Middle East oil production, which is about 9 billion barrels per year. This can be done with less than 1% of Egypt's landmass. Although the solar energy is impressive, there is another source of energy that Egypt uses. Wind energy systems depend on mechanical energy, as wind moves turbine blades, and this mechanical energy is converted to electricity through electrical generators. These wind farms is in cooperation with several countries like Denmark and Germany. But in the future, the ministry will be able to build these turbines by its own. احنا حاولنا نصنع فيها. الحاجة الجميلة ان كل التوربينات اللي هنا دي الريش بتاعتها اتعملت في مصر. فالريش ما هياش ولا هي سحر ولا هي كبيرة. الريش ممكن ان كانت سحر. بس السؤال او النقطة اللي فيها صعوبة انك انت لازم يبقى عندك سوق. بالظبط زي اللي بيصنع كاوتش عربيات. عشان المصنع يمشي لازم الناس اللي عندها عربيات تشتري كاوتش والا المصنع هيقفل. فلازم كل شوية لما العربيات بتزيد معايا حجمها يزيد او القدرة بتاعتها تزيد المصنع يغير المقاس بتاعه. فللأسف احنا لما جينا نصنع التوربينات دي كانت أقصى قدرة لهذه التوربينات 300 كيلو. ف 300 كيلو دي دلوقتي بقت 3000. تصلحش. كان لازم المصنع يفضل يكبر ويفضل يبقى له سوق عشان يقدر ان هو يبقى مصنع قادر على ان هو ينافس. Aside that, the ministry is planning to expand the energy of wind projects because it is much sufficient and easier than the solar energy. وفي حاجات برضه جبل الزيت دي نيجي في مخطط جديد في جبل الزيت هو لسه بيندرس تحت الانشاء. اوريدي احنا خدنا موقع لطاقه الرياح في مصر، خدت موقع وفعلا بداوا في انشاء الموقع السايت نفسه، لكن لسه ما حصلش فيه شغل. بس خلاص خدنا الموافقه وفي ناس جت بدات تشتغل فيه. Energy is essential to human life on Earth, but it can also be the weapon that might wipe out life on Earth unless we act. Some factories are environment friendly. Some people build skyscrapers with no air conditioning systems to help save our environment. Costa Rica had to choose between developing the army and protecting the natural reserves. They chose nature. We can help with little things that have a huge effect on our environment. All we have to do is to be responsible consumers. Save water and push only half trigger in your toilet flush. Shut down your computer when you are not using it. Set the AC on 23 degrees. It is much more sufficient and you will cut from your electricity bill. These are the alternatives, and it is a choice we make. So do we choose to survive or wipe out chances for a better life for future generations on our beloved planet?
the earth. There are many things that a person can say about traveling. The whole life is a journey. Every step we take, every breath we make, each and every single step creates a journey. We are all travelers, traveling through life. So, what makes something like couch surfing so special? Created in 2004, Couchsurfing is an online hospitality network that connects travelers in the local communities they visit. Members create profiles to find other couchsurfers that are willing to host them or just meet over a cup of coffee. Couchsurfing is an online website that allows for different travelers to go online, look for people in the country they're going to visit so that they could stay maybe on their couch or have meet a local to find good places to go, know different people and all that. Well, it definitely changes your perspective of your living area when you are opening it to strangers. For me, it's a great opportunity to show hospitality because whenever I've traveled, people are always very welcoming and open, and so I like to think of that as my way of returning the favor. What I like about Couchsurfing that it's a non-profit organization. There's no money deal. فمبقاش الموضوع مجرد كنبة، الموضوع كمان انه يوصل بالسلامة الديستنيشن بتاعه، وان كمان صحته تكون كويسة، يعني ما يحصلوش اي مشاكل صحية اللي بتحصل للناس هنا. ihren Weg gehen, ihren eigenen Weg, ihren Weg folgen, ihrer Berufung folgen, ihrer Aufgabe folgen, Gabe folgen. Jeder hat eine Gabe, mag sie noch so gering sein. Wieder der Satz, das wenige, was du tust, ist viel. Und ich glaube, das ist das, was Ägypten auch so sehr braucht.
dieses einfach zu tun, Mut zu haben, zu neuen Ufern aufzubrechen. I think it's very safe. I think people who do it, they do it for the reasons, and everyone doing it knows the risk of it, so it's safe. And it's if you're put in a bad situation, it will be your fault because you've overlooked something. But as this site, I think it's doing a good job. I've never had any problems, but then I'm always careful about reading their profiles. It's of course a lot easier to host other women, but all of my experiences with men have been really good. I've never had a problem with that. From couch surfing, you learn to open up to different cultures and different people, where you break a barrier of like differences. You learn new stuff from different people. You share emotions, you share ideas, experiences. You play music together. You do different activities. You know, it allows for people to open up more to each other, and like it makes the world smaller. When two beings who don't know each other meet under such close conditions where you actually get to live in their own house, all the boundaries are melted away, and whatever the other person says, or what each being says or does, it is so clear because you're living so intimately together. And the fact that there are travelers coming from around the world, cultures are opened, lifestyles blossom, lessons are learned, friendships are formed. And sometimes a small moment in your life can change everything. Wir können dem anderen nur immer wieder Mut machen. Und indem wir einfach bei uns selber anfangen, wir können nur bei uns selber anfangen, indem wir gehen, berühren wir die Herzen der Menschen. Darum geht es. Meeting people, you meet all kinds of people, and the thing about meeting random people that you have the ease of saying whatever to them. You can tell them your closest secret because you're never meeting them again. So it's a cool thing meeting random people, and here you meet the randomest of people. I've learned a few dishes from people. I've had really amazing conversations with people that I would have never had otherwise. That there's a moment of reflection where you look inside and you see a part of yourself in that person. It's so important to open yourself to life. And to open yourself to life
You open yourself to others. You cannot live a life completely alone, with no communication, and live a joyous life. Have a happy life, like happy, guys, buddy, like happy, nothing else. Not wealthy, not rich, happy. And I gotta see a good thing. Happy. Enough, man. This is happy. Oh, my name's not Croc. It's Croc with a K. That crocodile and I spill that way now. It's doggy dog, ready. They're always smiling. They're always happy. Music, of course, you find people from all around the world with different instruments, like things it's the first time you see in your whole life. Israeli music, different cultures. And then you get it down, you get it ways. The pulse you used to have and hear your voice sing. But a joke. You and I would be through that. This is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Traveling is awesome. You meet people. Different. Jetzt in Englisch. I love myself. Yeah. I love myself. It changes the way that you see things, and also you meet people that you would never meet otherwise. الفيو اللي بيخليني اتابع المصري ده اللي هو مندهش ازاي انت اديتني ده، قلت طب خد ده كمان كده يعني. That's how I travel now. I cannot travel somewhere without like meeting a local, because the local, any local will tell you something more than the tourist thing. Also, I think I've got in touch with both cultures through that, through these couch surfers that allowed me to like really go deep to that culture, not just be a tourist. This coming together and this networking is what creates unity. The unity and unifying of consciousness, of positivity, of light. Change happens. And all beings or all people, so many of us that say, oh, it has to change at one point. We see the truth that is happening around us.
Egypt, a great country with great history and major tourist attractions. Surrounded by blue coastlines, Egypt's Red Sea coasts play a major role in maintaining a set target of reaching 20 million tourists by 2020. Red Sea coast visitors are usually people who fathom the beauty and the majesty of the sea and its marine life. People who travel across the planet to enjoy different water sports and, above all, diving, where they can witness thousands of different aquatic creatures. But what if one day the Red Sea was voided from its magic and became nothing but a desert underneath the blue? Will tourism ever be the same? The soft gushing waves that crawl gently to the shore are a gateway to another world, a threshold to enter the endless blue. A portal to witness the miraculous marine creatures and the majesty of the coral reefs. Long before the existence of man, corals were already a part of our planet. Creatures that inhabit many parts of the 73% that water occupies on Earth. But what exactly are corals? Corals are in fact a class of animal, small invertebrate organisms most similar to jellyfish and anemones. Because they're so diverse, coral reefs are often called the rainforests of the sea. The coral species that build up coral reefs are often known as hermatypic or hard corals because they extract calcium carbonate from seawater to create a hard, durable exoskeleton that protects their soft sac-like bodies. Colorful ecosystems that team up with the circuses of the sea creatures, with perhaps 1/4 of all ocean species depending on the reefs for food and shelter. في نوع من السمك اللي احنا بنسميه البارود فيش او سمكة البغبغان، هي دي اللي بتاكل من الشعب. لكن بقية الشعب، بقية السمك التانية، في اللي هو أحياء بتعيش على بعضها، سمك بياكل سمك مثلا، أو اللي هو بيعيش على السي جراس أو النباتات اللي هي بتنبت في البحر، أو السوفت كورلز اللي هي النباتات الخضراء أو النباتات التانية اللي بتنبت في البحر. It takes a long time to grow a big coral colony or a coral reef, because each coral grows slowly. They almost grow less than 1 inch per year. والشعب عندنا السنتيمتر بس في الشعبة بيكبر كل حوالي 10 سنين تقريبا. This is a remarkable statistic when one considers that reefs cover just a tiny fraction of the Earth's surface and less than 2% of the ocean bottom. Reefs themselves grow even more slowly because after the corals die, they break into smaller pieces and become compacted. Corals create wave breaks that protect coastal communities. They provide income for fishermen and food for millions. They support lucrative tourism, often based on snorkeling and scuba diving. There are strong mutual dependencies between reef-building corals and reef-inhabiting fishes, with many fish species depending on corals for food and habitat, while corals depend on grazing by certain fishes for reproductive success. Red Sea fringing reef platforms are over 5,000 years old, and the entire coastal reef complex extends along some 2,000 kilometers of shoreline. The Egyptian coast alone supports about 200 species of reef-building corals belonging to almost 50 genera. In October 2000, the 9th International Coral Reef Symposium reported that of all reefs they monitor worldwide, 27% have been lost, and another 32% could be lost in the next 20 to 30 years. The death of large sections of coral reefs is followed by a large scale of bleaching. It does not mean we only lose the beautiful creatures, but when the reefs die, a number of fish will be left or gradually die.
leaving a less productive and diverse ecosystem. Although most beaches in Dahab have a warning sign against stepping over corals, and divers by the beaches directing people to an easy entrance where they could enter the water without causing no loss to the reefs, people still act differently as they have no marine background or hardly exposed to one. اكتر حاجه مبهدله الشعاب اللي هو الناس اللي هي مثلا بتستهزأ بالشعب، او اللي بيمشي عليها، او اللي بيمسك الشعبه بايده، ده اللي بيدمر الشعب والطبيعه بتاعتها. These acts force divers to take shifts on cleaning the water almost daily in order to save as much creatures as possible and to keep the underwater attraction spots clean. بنعمل زي حملة كده بنعمل فيها كلين اب للشط كله وتحت المية، يعني في ناس بتبقى بتنظف على الشط بره، واحنا كغطاسين بناخد معانا الشنطة، كل واحد غطاس بيبقى معاه شنطة ينزل يلم فيها الرابش من البحر. But divers and professional attempts did not stop here, as a group of professional scuba divers have launched a museum underwater in Dahab, installing statues made of environmentally friendly materials on the seabed to preserve coral reefs. The project was founded by iDive Tribe, who began their journey a few years back. They're a community of professional divers who have different careers but unconditionally passionate about diving. The statues that later became a touristic attraction themselves were designed so as to promote the creation of a new coral reef. Some were made with open-ended steel tubes to provide holes where coral reefs can regenerate and small marine creatures may find shelter from predators. Raising hopes for saving one of Egypt's hidden treasures that mark a high point in its tourism rate, on one hand, and on the other hand, maintains a balanced system to blossom under the blue. القاهرة المعز أو القاهرة الفاطمية، موطن الصناعات اليدوية التي احترفها المصريون وبرعوا فيها. ومن هذه الصناعات صناعة طرق وتشكيل النحاس. سوق النحاسين بالقاهرة شاهد على عصور الازدهار والانكسار لهذه الصنعة. من إيقاعات طرق النحاس اشتق الخليل بن أحمد الفراهيدي بحور الشعر العربي، وشكلت هذه الطرقات موسيقى لم تنقطع لعدة قرون، لكنها الآن تخبو. يوما ما كانت الأواني النحاسية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وككل الأشياء الجميلة
انسحبت هذه الحرفة إلى الظل مع دخول الميكنة. حافظ كبار الصناع على الحرفة، حاولوا الإبقاء عليها، لكنها الآن تنقرض، وكأن هناك تعاقداً غير معلن ما بين كبار الصناع والحرفة ذاتها، تعاقد على الحياة معاً أو الفناء. مهنة الحفر على النحاس دي مهنة طبعا قديمة، ونعتبر احنا يعني من أقدم الناس فيها. فالنهارده بدأ عملية الانقراض بالنسبة للمهنيين اللي هم بيتعاملوا فيها. المهنة دي بتعتمد على مواهب، يعني موهبة الرسم، موهبة الإبداع كده يعني. إن حصل تنشيط في عملية السياحة بالذات هترجع المهنة تنشط تاني وتبقى أحسن من الأول بكتير يعني لازم الحكومة تهتم بالصنعة دي. الصنعة دي قربت تنكرت خلاص، مفيش حد بعد مننا خلاص. الشباب اللي هم شغالين فيها حاليا ما بيعرفوش يعملوا حاجة. شغلة النحاسيات كانت زمان دي أساسية، ما كانش فيه عروسة أو بتخش أو جهاز عروسة بيخشوا فيها إلا لازم النحاس. الطشت واللبريق والحاجات النحاسية دي كلها دي كانت اللي هي موجودة أساسا أو أساس النحاس في الكلام ده كله. بعد كده طبعا مع تطور الزمن وتطور الوقت انقرضت شوية شغلة النحاس دي، ما بقاش حد بياخد النهارده النحاسيات، الحاجات اللي أنا قلت لك عليها ديت بياخدوا بقى بدل الالومنيات والكلام ده كله. دلوقتي احنا طورنا الشغل بالنسبه للنحاسيات دوت لحاجات الاضاءه زي ما انت شايفه كده كلها بتنور زي نجف. حتى النهارده العروسه او العريس او اللي بيأسس شقه او كافيهات او فنادق او مطاعم بييجوا ياخدوا الحاجات دي النهارده الاضاءه لانها بتديها المنظر الجميل. بيستغنوا عن النجف القديم وبياخدوا الحاجات دي النهارده مكانها. ويبدو أن ارتفاع سعر الخامة في الأسواق العالمية لم يكن كافياً، فزاد عليه انقطاع مورد هام وهو السياحة. فالسائح الآن هو المستهلك الأول لإنتاج هذه الصناعة. حاول القائمون عليها تطويرها، صنعوا أشكالاً جديدة واستخدامات جديدة للخامة، لكنها تبقى أقل من القدر اللازم لإقامة أودهم، وكنوع من محاولة الغريق التعلق بالقشة في البحر. قرر الصناع الاعتماد على خامات جديدة. في مجتمعات أخرى يحافظ القائمون على الثقافة على هؤلاء الصناع المهرة، بل ويقيمون لهم المدارس التي يتعلم فيها الصبية تلك الحرفة لكي لا تنقرض.